we've already had an opening prayer. So it's time for us to spend some time discussing some points that have been raised in the movement. So I want to share a thought before we begin. And what I don't want to be misunderstood to be saying is that we are in a literal time of crisis. And when I say literal, I mean prophetically. Ellen White says in a number of places that it is in a time of crisis that character is revealed. So as I say, we're not in a prophetic time of crisis. Because most, if not all, of the statements that she uses this phrase in can be placed in a dispensation. And that dispensation is not the one we are currently in. But as we head toward this crisis, when people know that something important is about to happen, that a crisis is about to occur, or that their end is near, they tend to change their behavior. And what I've tried to do over the last 12 to 15 months is to begin to focus our attention on the coming crisis, the Sunday law. And I think in order for that to be done, we need to reconsider or reevaluate who we are and what we stand for. So this work has not begun or did I lose connection? Are you online? I can hear you, I can see you. So I'm going to repeat what I said. This work of preparing for the coming crisis didn't begin at the IPR camp meetings. Although some people are using those meetings as a reference point. And last week, I spent some time in 2 presentations clarifying points that I had made earlier. As I said, this is a subject that I've been trying to discuss for over a year.
nyaya yandakatizama kutaura kwegore kana And kupfuura. last week, I laid out certain phases of that work. Vhiki rapfuura ndakaleya out maphases akasiyana siyana ebasa irori. And the gradual steps that I've taken to try to awaken our consciousness Nematsiko ese andakatora kuda kuzama kuti timutse consciousness yedu. considering the time in which we're living and the future crisis ahead of us. Maererano nenguva yatiri kurarama uye bongozozo riri pamberi pedu apa. And I've approached this issue from varying perspectives. Nyaya iyi ndakaibata kubva nemiono yakasiyana siyana. What my hope is Chishuwo changu that each of us, ndechekuti umwe neumwe wedu, wherever we think that we are in this movement, kwese kwatinogona kufunga kunge kuti tiri mumovement ino, whether we feel like as though we are full participants, tinonzwa here kunge tiri maparticipants vazere, or that we have been disenfranchised. kana kuti takaitwa disenfranchised. So I'll explain disenfranchised. Ndichatsanangura kuti disenfranchised zvinorevei. Some people may not know what the word means. Vamwe vanhu vanogona kunge vasingazivi kuti izwi rinomborevei. It's people who think that they have been unfairly treated. Vanhu vanofunga kuti vakatreatwa zvisiri fair. Or misunderstood. Kana kuti vakatadza kunzwisiswa. And the term that's used in the world to describe that nowadays Vara rinoshandiswa munyika kutsanangura izvozvo mazuva ano is cancel culture. Nderekuti cancel culture. Or the idea that people aren't allowed to speak their minds. Kana kuti pfungwa iya yekuti vanhu havabvumidzwi kutaura zvavanofunga. Now, I'm not trying to suggest that each of us or any of us can say anything we want to. So handisi kuzama kutaura kuti umwe neumwe wedu kana kuti ani zvake anogona kungotanga kutaura zvaanoda. Last week, takataura neizvi vhiki rapfuura. When I asked the question, or the question was posed, pandakabvunza mubvunzo kana kuti mubvunzo uyu wakaunzwa. In fact, it was actually a statement, I believe. Yaiva statement. If we as a movement are now liberal and no longer conservative. Isusu kana tiri se-movement ta-liberal, tisisiri conservative. And I tried to show that we are as conservative as we have ever been. Ndakazama kutiratidza kuti tichiri conservative sezvataimbova kare. So I'm not suggesting that each of us are free or have the liberty to say what we want, any time that we want, how we want. Saka handisi kusajesa kuti umwe neumwe ari free kutaura zvatinoda, nguva yatinoda, what, when, nenzira yatinoda. But that needs to be balanced. Asi izvi zvinofana kunge zvakabalansa. It needs to be balanced with the idea, with the belief. Zvinofana kubalansiswa nepfungwa kana nekutenda. Both corporately and individually. Corporately uye vanhu vari ma-individual. That we are all part of something. Tese tiri part yechimwe chinhu. That we are not leaving groups of people by the side. Kuti hatisi kusiya mamwe mapoka evanhu vari kune rimwe rutivi. That individuals or groups of people in our movement do not feel that they have been ignored or rejected. Kuti ma-individuals kana kuti mapoka ari movement medu havazonzwiwo kuti isi takaignoriwa kana kuti takasiyiwa kumashure. Now I know for certainty ndinoziva there are some, sure kuti pane vamwe, perhaps more than we appreciate,
pamwe vakatowanda kupfuura zvatinogona kugamuchira, perhaps more than we're honest about, pamwe vakatowanda kupfuura zvatiri honest nazvo, that do feel disenfranchised, which I defined earlier. vanonzwa kuti isu takaregererwa, isu zvatambotsanangura kumashure. And what I want to do, Zvandoda kuita both as a leader semutungamiriri and as a member, uye sememba, in the closing moments of this dispensation, apo taakunopendera dispensation rinoiri, is to gather up the fragments kuunganidza to zvidimbu prepare for the coming crisis. izvi kuti tigadzirire bongozozo roda kusvika iri. And on the line of the 144,000, Zvakare paline re-144,000, I believe we're all aware that there are two crises that follow back to back that are ahead of us. ndinotenda kuti tinoziva kuti kune macrisis maviri anotevedzana akavirikidzana, imwe ichitanga imwe ichienda pamberi pedu. Prophetically, we call them the Sunday law and then the close of probation. Tiri kuprofesi tinomadaidza chiti Sunday law uye kuvharwa kwemutsa. And it seems to me Kwandiri zvinoita sekunge that this is the opportune moment, uyu ndiwo mukana chaiwo, really the final opportunity opportunity yekupedzesera, for us to begin this work kuti isu tichitanga basa iri of coming together, rekuuya pamwe chete, of putting away our differences rekusiya zvakasiyana-siyana zvedu and zviri preparing pakati for the pedu, coming crisis. togadzirira bongozozo rakatakatasana naro. So, besides a theological, doctrinal, and technical discussion, Zvisinei ne-doctrinal theological discussion, so I said doctrinal, theological, and technical, of course. doctrinal theological kana kuti technical discussion. Besides those issues, what I've tried to discuss in my presentations over the past 12 months Zvisinei nema-issues aya zvandakazama kudiscussa mumapresentation angu mumwedzi 12 yapfuura, is to give an opportunity for those who feel rejected or separated from us kupawo mukana kune avo vanonzwa kunge vakarasika kana kuti vari an separate kubva opportunity for them kwatiri, to reevaluate their position kuvapawo mukana wekuti vafunge patsva mapositions avo, their thoughts and their feelings pfungwa dzavo uye mafeelings avo, and begin to take steps to be reintegrated into the movement. vochitanga kutora manje matsiko ekuunzwa kuti vapinde zvakare mumovement. Some have already left bodily, physically, Vamwe vakatosiya zviri physical. they're an important class of people, Iklasi yevanhu vakakosha chaizvo, but there's a forgotten class, asi kune imwe klasi yakakanganwikwa, those who have chosen not to leave, avo vakasarudza kuti aina nhingasiyi, but deep down asi pasi zasi pemwoyo do not feel part of the movement. havanzwi vari part yemovement ino. And I've tried to express that in different ways, Ndakazama kuzvitsanangura nenzira dzakasiyana. that they feel silenced, Vanonzwa vachinyararidzwa, they feel that their legitimate concerns aren't addressed, vanonzwa kuti maconcerns avo ari legitimate, haasi kunzwikwa, that they can't question. kuti havagoniwo kubvunzawo. I don't mean question core elements of the message, Handisi kureva kubvunza vachibvunzurudza maelements ari core emeseji ino kwete,
but there may be things that they disagree with. asi kunogona kuti kuine zvinhu zvavasingatenderani nazvo. And whilst that group of people are not my only concern, Apo boka iri revanhu risiriro rega randiri concerned naro, I think it's time for them and the rest of us ndofunga kuti yaanguva kuti ivo nesu tese to begin to have a conversation tichitanga kuve nenhaurirano. personally, Zviri personal, publicly, zviri public, and in our classes zvakare muzvidzidzo zvedu, to try to attempt reconciliation. kuzama kuda kuunza reconciliation, kuyanana. It serves no one any good Hazvina zvazvinobetsera munhu if people feel that they are not really a part of the movement, that they Kana- don't have an identity. kana vanhu vachinzwa kuti ine ndonenge ndisiri wemovement iyi, handina identity ini. And I want us to consider these things Ndoda kuti tifunge nezvezvinhu izvi wherever we stand, wherever we are in relationship to this issue, positive or negative. zvisinei nekuti tiri papi panyaya maererano nenyaya iyi, zviri positive here kana zviri negative. And I want those members, Ndodawo mamembers ivava, whether they're individuals or whether they're a group, kuti vangava maindividual kana kuti vangava magroups, to lay down their weapons kuti vaise padivi zvombo zvavo and begin to try to be reconciled. vochitangawo kuzama kuda kuyanana navo. And that demands Izvi zvinotsvaka that the rest of us, kuti those Isu who tese. feel part of this movement, ava vanonzwa kunge vari part yemovement ino, that we have an obligation kuti tine obligation to try to create an environment in this movement kuzama kuda kugadzira environment movement ino that's willing to be more open iyo iri willing kuti tive more to open different ideas kune dzimwe pfungwa dzakati siyanei, and to have open and honest conversations. uye kuva nenhaurirano dziri pachena, dziri honest. In the past, Kare whilst people may not have realized apo vanhu vanogona kunge vasina kunyatsozviona, there was an undercurrent that nobody spoke about, aiva nezviitiko zvaiitika muzasi vanhu zvavasina kunyatsokutaura nezvazvo, which was about American entitlement. zvaiva nechekuita ne-entitlement yevanhu vekuamerica. Can you hear me okay? I said about American entitlement, yes. Yaiva maererano ne-entitlement yevanhu vekuamerica. So this idea Iyi pfungwa iyi was based upon inspiration, yakanga iri based ne-inspiration, where America was identified as being central to end-time prophecy. apo America yakatariswa kuti ndiyo iri central kune nyaya dzeprophecy It remubhaibheri. is, after all, the glorious land. Tinotoziva zvakare kuti itori glorious land. Now, with that prophetic model, Ne-prophetic model iyi, the leadership that was based in the United States utungamiriri hwakanga huri kuamerica felt a sense of entitlement to maintain control of the work. hwakanzwa huine ka-entitlement kekuti tisi tinofanira kumaintaina control yebasa iyi. And that wasn't a problem until it began to be questioned.
raisava dambudziko kusvikira panguva iyo vakazotanga kubvunzurudzwa. Now, that question wasn't just a theoretical one. Mubvunzo uyu wakanga usingori uyu uri theoretical. It was not based upon discontent. Wakanga usiri based nekusagutsikana Or rebellion, kana kumukirana, but let's call it providence. asi ngatizvidaidzei tichiti providence. God, in their infinite wisdom, Mwari mukuziva kwavo kusingaperi raised up people in the movement vakasumudza kana kumutsa vanhu mumovement who were not from the glorious land. vasiri vekuglorious land. And over the decades, there have been many Makore achizofamba akapetana kwakava nevakawanda who have helped shape and mold and direct the message. vakabetsera kuumba nekudirecta message ino. But that began to be a problem Asi zvakatanga kuva dambudziko when it was seen that they were beginning to take over leadership positions pazvakatanga kuonekwa kuti ava kutotora maposition eutungamiriri. We've all heard of the phrase, Tese takambonzwa taura uku, they must increase and I must decrease. vanofana kukwirira ini ndinofana kudzikira. And the reality of that was more painful than people imagined it could ever be. Reality yezvinhu izvi yakarwadza chaizvo than zvakambofungirwa nevanhu. That was in a previous dispensation. Zvaiva mudispensation rakapfuura. And everybody here today Munhu wese ari pano nhasi accepts what happened anogamuchira zvakaitika and the consequences of what happened. uye maconsequences ezvakazoitika. But we entered into another crisis in our movement. Asi takazopinda mune rimwe bongozozo movement yedu. This was not based upon geography, Izvi zvazvisisiri maererano negeography nor race, kana ganda, but it was based upon gender. asi maererano Upon, negender. if I can use this phrase, Kana ndichigona kushandisa vara iri, the role and responsibility basa uye of maresponsibility men and women in this movement. evanhurume nevanhukadzi movement ino. And I know that it's dangerous and no longer appropriate to use this this model. Ndoziva kuti zviri dangerous uye hazvisisiri appropriate kushandisa model ino. This bipolar model of humanity. Iyi model yevanhu iri bipolar inongofunga vanhu vaviri varume But it's nevakadzi. led to a problem within our movement. Asi yakatisvitsa pane rimwe dambudziko movement yedu. If you'll allow me to use this bipolar model for a little bit longer, Mukanditendedzawo kungoshandisa zvishoma model iyi iri bipolar kwepanguvana. that it's not people of color, Kuti havasi vanhu vekala, it's not those from the glorious land havasi vanhu vekuglorious land that feel disenfranchised, vanonzwa kuti isusu tiri it's disenfranchised. men. Vanhurume. Half of this movement Half yemovement ino do not feel as though they are equal partners. havanzwi kunge vari mapartners vari equal. They feel as though they have been cancelled, Vanonzwa kunge vakakanzurwa, silenced, vakanyararidzwa, unable to complain, havachakwanisi kucomplaina, unable to give their perspective, havachagoniwo kupawo miono yavo,
and basically left without a voice. vakangosiyiwawo vasisinawo izwi. Now, whilst this is important and serious, Izvi zviri important, zvakakosha uye zviri I do need serious. to remind all these men that feel like this Ndinofanira kurangaridza vanhurume vese vanonzwa seizvozvi. and I'm not saying it's every man, Handisi kuti munhurume wese, but this is the very experience that women have endured for millennia. asi iyi ndiyo experience yakashingirirwa nevanhukadzi But it's all too kwemillennia. commonplace Asi zviri icommonplace in the yakanyanya world, in the church, munyika yemukereke, in culture and religion, muculture uye muchitendero. because at the end of the day, there's really no difference between the two. Nekuti mukupera kwezuva hapana musiyano pakati pevaviri ava. No difference between the world and the church. Hapana musiyano pakati penyika nekereke. No difference between culture and religion. Hapana musiyano pakati peculture uye chitendero. A model that I've used frequently Moto yandakashandisa zvakanyanya is that they're two sides of the same coin. kuti mativi maviri ekoini rimwe And chete. because we've all been indoctrinated, we've all grown up in this patriarchal framework, Uye mhaka yekuti takatodzidziswa tikakurira muframework iyi yepatriarchy, it seemed normal zvinoita kunge zviri normal. that men would lead, Zvaita kunge zviri normal kuti vanhurume that their vanotungamira, voices and opinions would be heard, mazwi avo nemaopinions avo achinzwikwa, that they would mold and shape the direction in which this prophetic movement would go. uye kuti vaizoumba nekushepa direction iyi prophetic movement iyi yaizofamba nayo. But as we have tried to become more egalitarian, Asi apo takazozama kuda kushandisa kuve many egalitarian, in our movement don't view the change in that way. vanhurume vakaunda movement ino havaoni shanduko iyi nenzira iyoyo. I think many of them believe we have become more sexist. Ndotenda vanhu vakawanda vavo vanotenda kuti takazova sexist zvakanyanya. And they will describe their experience, Vanotsanangudza maexperience avo if they're brave enough, kana vari brave enough, vakashinga quietly, privately amongst friends and confidants, chinyararire nerweseri kushamwari dzavo nevanhu that they vavanotrasta don't see equality kuti haiso hatimboioni equality isu, because they see that their voices have been taken away. nekuti vanoona kuti mazwi avo akatorwa. For those men, Kuvanhurume ivavo I'm not trying to say to them handisi kuzama kuti kwavari that this is retribution, kuti iyi this retribution, is payback, kuti taakubhadharai, taakuita payback, that this is women taking their revenge, kana kuti madzimai vakutora revenge yavo, because I fear some of them view this change in that way. nekuti ndinotya kuti vamwe vavo vanotoona shanduko iyi nenzira iyoyo, But it's not. asi haizi. This is women Vanhukadzi who have, from the beginning of time, avo kubva pakutanga kwenguva suffered under the oppressive force of men, vakasafa paudzvanyiriro hwevanhurume, not just bad men. kwete vanhurume vakashata chete. What's worse, that they have suffered under the rule of good men. Chakatonyanyoipisisa chekuti vakatotambura mukutongwa nevanhurume And I vakanaka. think in many ways that's worse. Ndikupa kuti nenzira dzakawanda izvi zviri wese. I used the phrase in a previous presentation, Ndashandisa vara mune presentation yapfuura, the enemy within the gate. ndakarishandisa rekuti
which is muvengi not ari a mukati biblical term, memasuo, haikuzi kutaura kuri mubhaibheri, because the biblical term or idea nekuti kutaura kuri mubhaibheri kana pfungwa irimo is that there's an enemy at the gate, kuti pane muvengi ari pagedhe, an external force, force iri external, which is what this movement was created to proclaim. izvi zvinova zvakagadzirirwa movement ino kuti ishambadze kana kuti itaure That there is an nezvayo. enemy at the gate, Ipe warning kuti pane muvengi ari and we need to pamasuo, come together to repel and resist it. tofanira kuuya pamwe chete tomudzingira kure nekumuresista. But we cannot do that work Asi hatikwanisi kuita basa iri until we deal with the enemy within. kusvikira tadhila nemuvengi ari mukati. And of course, I use the term enemy Ndashandisa vara rekuti muvengi, not in a literal sense, kwete nenzira iri literal, not in a moral sense, kwete nenzira iri moral, but it's a play on words. asi kungotamba nemazwi. Because if those people in our movement Nekuti kana vanhu ava vari mumovement do yedu not begin to see themselves vakasatanga kuzviona as real, genuine, legitimate members of this movement, sevanhu vatori genuine vari malegitimate members vemovement ino, they won't join with the rest of us havazombobatirani pamwe nevamwe vese in resisting the external foe, mukuresista muvengi ari because there is kunze, one. nekuti aripo kunze. We may not fully understand what it looks like. Tinogona kusanzwisisa zvizere kuti zvinoratidzika sei. We may not understand what it means to resist this external force, Tinogona kusanzwisisa kuti zvinoreveiko kumboresista force iyi iri kunze. maybe there's still much for us to learn and unlearn. Pamwe kune zvakawanda kwatiri zvekudzidza nekudzidzinura. But the great controversy is still intact. Asi hondo huru ichiri yakabatana. The core principles on which it's founded are still true. Hwaro kana maprinciples ayo yakavakwa pairi achiri echokwadi. And therefore, Naizvozvo, not just today, kwete nhasi chete, but over the last 12 months and longer, asi kwemwedzi 12 kana I've kuti been yakareba appealing to yapfuura, this movement ndandiri kugombedzera kumovement ino to get its house in order. kuti igadzirise imba yayo. And that's not just understanding the theological events that are happening all around us. Hakusi kungonzwisisa maevents ari theological chete ari kuitika pakatitenderedza. I'm not negating the need to study what's happening in the world. Handisi kuda kuti kudzikisira kudzidza kunoitwa zvinhu But zviri if we're not kuitika careful, munyika, asi kana tikasangwarira, this work can in and of itself become a distraction. basa iri riri rega rinogona kuve distraction, Because there are people in our movement that are hurting. nekuti kune vanhu vari mumovement medu vari kutorwadziwa. And that hurt is on different levels. Marwadzo aya ari pamalevel akasiyana siyana. But I think the core issue Asi ndofunga kuti nyaya chaiyo is that these people, ndeyekuti vanhu ava, the vast majority of whom are men, vazhinji vavo vari vanhurume, feel that they have been put to one side, sidelined, vanonzwa kuti vakaiswa parutivi kana kusideline, and that they no longer have a functioning voice amongst us. vakasairirwa kure, havachisina izwi rinonzwikwawo pakati pedu. They may disagree with some of the finer points that we believe and teach.
vanogona kusatenderanawo nemamwe mapoints ari paina atinotenda There may be nekudzidzisa. some things that they don't understand why we emphasize. Kunogona kunge kuine zvimwe zvinhu zvaasingabvisisi kuti kusiki vanhu vachimboemphasize They may zvinhu disagree izvi. with some of the things that we speak of. Vanogona kusatenderana nezvimwe zvinhu zvatinotaura nezvazvo. Whilst I am not in any way challenging or questioning the midnight cry message, Apo ndisiri nenzira ipi zvayo kuchallenja kana kubvunzurudza and the midnight cry studies message upon which that message was built, kana zvidzidzo izvo message iyi yakavakwa pazviri, and more importantly, the methodology upon which it was constructed, zvakanyanyokosha methodology apo message iyo maybe some of the yakavakwa pairi. questions that these people have Pamwe mimwe mibvunzo iyi nevanhu ava, maybe they're correct to ask these questions. pamwe vatori correct kubvunza mibvunzo Maybe iyoyo. their views have some legitimacy. Pamwe muono yavo itoriwo neudzamu kana Maybe there are legitimacy. things we need to correct, Pamwe pane zvinhu zvatinotofanira kugadzirisa or zvishoma. at least explain in a better way. Kana kuti maybe kutsanangurawo nenzira iri nani. So these are some of the thoughts and ideas that have been in my mind Saka ndo dzimwe pfungwa nemaidea zvanga zviri mupfungwa mangu as we approach the Sunday law, apo taakuswedera pedo neSunday law, as we are about to crash onto the beach apo taakuda kunopwanyikira chikepe I use pamahombekombe. this term we collectively, Ndashandisa vara rekuti tava kuda tiri mubatanidzwa, we the world. isu nyika. As we do that Patiri kuita izvi and we see the nearness of the time, tichiona kuswedera kwaita nguva iyi, surely it behooves us, it's our responsibility zveshuwa zvinotsvaka umwe neumwe irresponsibility yedu as lies in our power nemasimba ese atiinawo to search out the lost sheep of the house of Israel. kutsvakurudza hwai dzakarasika And dzeimba in this yaIsraeri. context, Mucontext ino, the house of Israel is this movement, the stone. imba yaIsraeri ndiyo movement ino, dombo. As individuals, Sema-individual, as fellowships, sema-fellowship, as ministries, sema-ministry, and as leaders, uye sevatungamiri. I think it's our responsibility Ndofunga kuti irresponsibility yedu collectively tiri mubatanidzwa to create a space kugadzira space before the crisis comes upon us and it's too late, crisis isati yasvika patiri tisati tanonoka, to give an opportunity for dialogue, kupawo mukana wenhaurirano, that misunderstandings, kuti kusanzwisisa kana that kusanzwisisana, hurt feelings kuti mafeelings aya akarwadziwa can be discussed anogona kutauriranwa and hopefully overcome, zvakare tichivipawo kuti anogona so that kuzopfurirwa we can have a sufficient level of unity tigovawo nelevel iri sufficient on which to yekubatana move forward. iyo tinogona kushandisa kufambira mberi. So this is a short summary Iyi isamari ipfupi of what I've been trying to do over the past 12 months nezvandanga ndichizama kuda kuita when I have kwemwedzi spoken yapfuura, or when I began to speak about the subject of the Levites and then developed our thinking. apo ndakataura kana ndakatanga kutaura nenyaya yemaLevites ndikadevelopa kufunga kwedu, When I've spoken at length
about what it means to be a teacher in this movement. Pandakataura zvakareba reba kuti zvinomborevei kuve mudzidzisi movement ino. I got asked a question recently. Ndakambobvunza mubvunzo nguva yapfuura iyi manje. It's a term that's used in the world, Ivara rinoshandiswa munyika. and depending on which part of the world you live, it could be phrased differently. Zvichibva nekuti unogara munyika ipi zvinogona kutaurwa zviri pakasiyana siyana. So in English, the phrase is called the following. Muchirungu kutaura kwacho kunotaurwa It's called inclusive writing. kunonzi inclusive writing kana kunyora pa. And as you can see from the title, Sezvatinoona kubva pataito racho, just picking the word inclusive tichingotora vara rekuti inclusive means to include people, zvinoreva kusanganisa vanhu, which means not to exclude people. zvoreva kuti kwete kusiya vanhu kunze. The question that was asked, Mubvunzo wakabvunzwa, is this a concept or an idea that we should adopt or embrace within our movement? iyi concept here kana pfungwa yatinofanira kutora mumovement ino. And if you have heard of the term before and done some research, Kana makambonzwa vara iroro kare mukaita research dzenyu, you'll have an opinion. unenge uine If you opinion. haven't heard of the term before, I'm sure you'll look it up now. Kana musina kumbonzwa vara iroro ndoziva kuti mucharitsvaga. But the simple answer is, I believe yes. Asi mhinduro iri simple ndinotenda kuti Now, hongu. inclusive writing covers many, many things. Inclusive writing inosanganisira zvinhu zvakawandisa. In fact, it's so expansive that everybody would have their own varying or differing views on what would be inclusive writing and what would not be. Yakatokura zvakadaro zvekuti vanhu vakawandisa vanenge vatori nemiono yakasiyana siyana kuti inclusive writing yacho ichimbori chii But simply uye put, haisi chii. Asi chizvitaura I zviri think nyore, it's good, ndofunga kuti zvakanaka. both in our written form and spoken form, Zvakare mukunyora kwedu uye to mukutaura use the kwedu core concepts of inclusive writing as much as possible. kushandisa maconcepts ari core inclusive writing nepese patinogona napo. Because as the title indicates, Nekuti sezvinoindicata what we want to do title yacho, when we speak about people is to include them, zvatinoda kuita patinotaura nezvevanhu value them, ngativainkludei, so they do not ngativape value feel yavo as though they are different. kuti vasanzwa kunge vakasiyana. So I'm sure that after having heard this term, Tinotenda kuti tabva kunzwa vara iri, some of you will begin to research this, vamwe venyu vachatanga kurisecha nezvazvo, and perhaps someone might do a study on it, pamwe pana anogona kuita chidzidzo pamusoro pazvo, because it's all about including people rather than excluding them. nekuti ndezvekusanganisa vanhu kwete kuvasiyira And it's panze, about communicating with one another ndezvekutaurirana pakati peumwe neumwe wedu based upon our shared humanity. maererano nehumanity yedu yatinoshare. And as I spoke earlier, Sezvandakataura, I think it helps people to feel part of something. ndofunga kuti zvinobatsira vanhu kuti vanzwe vari pati yechimwe chinhu, Which means people will feel empowered zvoreva kuti vanhu vanonzwawo vachiva empowered, rather than being set aside, pachinhambo chekusairirwa padivi, disenfranchised,
vobva vaitwa disenfranchise. Or another word that's often used is marginalized, Kana rimwe vara rinowanzokushandiswa rekuti vanonzwa vari which means obviously to marginalized. be put on the margins or on the edge of something. Zvoreva kuti kuiswa kumamargins kana kuti So I kumedzisiro think kumahombekombe kwechimwe it would be chinhu. a good exercise Ndofunga kuti exercise inenge yakanaka. to whatever degree that you're able to or willing to, Kune degree ipi zvayo yaunokwanisa kana kuti yauri willing kuenda. to look at inclusive writing and begin to have some self-examination. Kutarisa nyaya ye-inclusive writing wochitanga kuve nekuzviongorora. To take out gender biases from your words and your thoughts. Takanura magender biases kubva nemavara ako nepfungwa dzako. To not speak of people in reference to their what they look like or descriptions of their appearance. Usataura maererano nevanhu maererano nekuti vanoratidzika sei kana kuti appearance yavo yakadii. Some time ago now, panguva yakare yezvino izvi, I mentioned in a presentation ndakataura mupresentation that I had a problem with women who had short hair. kuti ndakava nedambudziko nevanhukadzi vane bvudzi pfupi. Now, when I made that statement, Pandakataura kutaura uku, which was in the first person, not third person, yaiva mu-first person kwete mu-third person, I personified it to myself, ndakazviita sekunge ndini, as I often do. sezvandinowanzoita. The vast majority of people understood what I was saying. Ruzhinji rwevanhu rwakanzwisisa zvandaitaura. That I wasn't speaking about myself, Kuti ndaisazvitaura inini, but I was speaking on behalf of other people or other groups in our movement. asi kuti ndaitaura ndichitaurirawo vamwe vanhu vari mugrupu rino kana movement munomu. Now, as we're spoken about inclusive language, Sezvatakataura nezvelanguage inosanganisa vamwe vanhu, ndoda kuti tirangaridza. there's a difference between the words that we speak and the actions that we take. Pane musiyano pakati pemazwi atinotaura nemaaction atinotora. And our thoughts and motivations. Nepfungwa nemamotivations edu. So the ideal situation is that those two things, the inner thoughts and the external actions, match. Ideal situation ndeyekuti zviri kufungwa mukati umu nemaactions atichaona kunze zvive zviri gauge. But that's a process. Asi iprocess. You will know Mese munoziva that you're not allowed to abuse people. Tamubvumidzwi kuabhusa vanhu. Everybody knows that that is the right thing. They believe that. Munhu wese anozviziva kuti ndizvo zvinhu zvakanaka. Vanhu I say vanotozvitenda. everybody, I mean in the movement. Ndinoti munhu wese ndoreva mumovement muno. But there are still adults amongst us Asi pachiri nevanhu maadults pakati who pedu abuse others. vanoabhusa vamwe. There are still men abusing women, Pachiri nevanhurume vanoabhusa vanhukadzi. and there are still parents abusing their children. Pachiri nevabereki So vanoabhusa even vana though there vavo. may not be a desire as a parent to abuse your child, Saka kunyange isiri desire kana chidokwa-dokwa semubereki kuabhusa parents mwana still do that. wako, vabereki vachiri kuzviita. There's a disconnect between the belief system and the action. Pane kakudisconnecta pakati pezvatinotenda This is all to do with nemabasa edu. the studies related to the nature of humanity.
zvese izvi zvine chekuita nezvidzidzo zviri maererano nechimiro our chemunhu, construction, if you like. kuvakwa kwatakaita kana muchida. And I've tried to describe this in various ways. Ndakazama kuzvitsanangura nenzira dzakasiyana. So one that I focused on extensively Icho chandakanyanya kutarisa nezvacho zvakanyanya was the fast brain and the slow brain. yaiva nyaya yefast brain neslow brain. And I think I've spoken about that so often, Ndofunga kuti ndakanyanya kuitaura zvakanyanya. most of us understand the concepts, at least to a degree. Vazhinji vedu vanonzwisisa concept yacho, at least And many of us have read books on it. kune imwe degree. Vakawanda vedu vakaverenga mabhuku So the ideal situation pamusoro is pazvo. that our inner thoughts, our feelings match our behavior. Saka situation iri ideal ndeyekuti pfungwa dzedu dzinomechana Now, behavior sometimes edu our uye mafeelings beliefs edu. are correct, Dzimwe nguva zvatinotenda zvinenge zvitori correct, but our behavior is wrong. asi behavior yedu ndo inenge iri wrong. That's not good, Izvi hazvina kunaka, but it's a reality of our humanity. asi ireality yehumunhu hwedu. Sometimes Dzimweni dzenguva our behavior is good, behavior yedu inenge yakanaka, but our thoughts and our feelings are not. asi pfungwa dzedu nezvatinonzwa mumwoyo zvinenge zvisiri. You can restrain yourself Unogona kuzvirestraina because you're worried about the consequences of bad behavior. nekuti unochitya maconsequence ebehavior yakashata. In English, they use the term, but you bite your tongue. Muchirungu vanobva vashandisa vara rekuti unoruma rurimi rwako. And you've all seen the emoji Mese makaona emoji that has a zip over the mouth, ine zip ine yakavhara muromo, which means that you want to say something, but you're forcing your mouth shut. zvoreva kuti uda kutaura chimwe chinhu asi uri kumanikidza muromo wako kuti unyarara. So an example of that Saka muenzaniso weizvi was back in 2019. ndeyekuti kare muna 2019 For one day, kwezuva rimwe chete, for one Sabbath, sabata rimwe chete, the women in this movement madzimai movement ino were told to wear pants or trousers vakanzi pfekai matrousers. And the question that came back Mubvunzo wakadzoka is, what if they don't believe in it? wakanzi kana vasingatendi mazviri What should they do then? vanofanira kuita sei? Because it became a test question. Nekuti yakava question My response was, response yangu yaiva yekuti even if you disagree with it, the fact that you follow the rules or the command on that day kunyange usingatendi mazviri, nyaya yekuti unotofolowa marules kana macommandments musi iwoyo, you would pass the test. unenge watopasa test. And no one knows what that would mean for the future. Hapana aizoziva kuti zvaizorevei kumberi, But there was a test to be taken that day. asi ndo yaiva test yekutorwa musi iwoyo. So we're speaking about inclusive writing because that's the question that was asked. Saka tiri kutaura nenyaya yeinclusive writing nekuti ndo mubvunzo wakabvunzwa. We've spoken about the differences of inner thoughts and external actions. Tataura misiyano iri pakati pepfungwa dzemukati nemaactions ekunze, And how they can differ. uye kuti zvinogona kusiyana sei. And I've spoken about the parable that I gave Ndambotaura nezveparable about a man not liking a woman's appearance. yemunhurume anenge asingafariri kuratidzika
and it was in the kwemunhukadzi. context of short hair. Zvaiva mucontext yevhudzi pfupi. So a number of people contacted me afterwards, Vanhu vakawanda vakandibata tapedza, and they were wondering if I was speaking about myself. vaibvunza kuti mama kuzvireva inini here, Because they felt surprised that I would openly speak about my dislike of short hair. vakashamisika kuti vakataura pachena kusafarira kwavo kwevhudzi pfupi here. So they had not understood the exercise I was trying to take us through. Saka vakanga vasina kunzwisisa exercise yandaida kuti tiende And nayo. one of the thoughts that came up in that discussion that I had with those several people Imwe pfungwa yakabuda munhaurirano iyi yandakava nayo nevanhu ava was that whilst it was legitimate, whilst it was okay, yaiva yekuti apo zvakanga zviri legitimate, whilst I had a right zviri right, apo vaiva as an ne individual, right semunhu ari individual, an individual man, munhurume ari individual, to have an opinion kuve neopinion upon the likes and dislikes that I would have maererano nezvavanofarira about a woman's nezvavasingafariri, appearance. maererano nekuratidzika The kunoita example was munhukadzi, long hair or short hair. semenzaniso anova nevhudzi refu kana anenge aine I was vhudzi pfupi. told, whilst it's legitimate to have those opinions, Ndakaudzwa kunzi apo zviri legitimate kuva Because I'm free nemafeelings to. ivayo, nekuti what they felt I nawo didn't have a right to do, zvavakanzwa sekunge handina right yekuita or what I shouldn't have done kana kuti zvandaisafanira kuitwa as a leading figure, semutungamiriri, is to express my opinion in the way that I had. kuexpressa pfungwa dzangu nenzira yandakaita. And what I found the most interesting thing Chandakazoona chinhu changa chiri and the most interesting concerning thing uye changa chiri concerning was not that I had been misunderstood, hakusi kuti ndakatadza kunzwisisiwa, that they didn't see that this was a parable, kuti havana kuona kuti yaiva parable, that I wasn't speaking about my opinions, kuti ndaisataura nezvepfungwa dzangu but about others, asi dzevamwe. that to make a point, I identified as them, with them, Kuti nditaure point ndakatoidentify nevanhu ava those men who have an sekunge opinion. ndiri ivavo vanhu nevavo So- vane maopinion aya. What I found most worrying, Chandakaona chainyanya and maybe you will disagree with what I'm about to say, kushungurudza, pamwe munogona kusatendera nezvandakuda kutaura, but for me, it comes down to this idea of inclusive language. asi kwandiri zvinodzoka panyaya iya yeinclusive language. Because inclusive language is good, Nekuti inclusive language yakanaka, but I think what's more important asi nofunga kuti chakanyanya kukosha is to have inclusive thoughts, kuve nepfungwa dzinosanganisawo that vanhu, our thinking is inclusive, kuti kufunga kwedu kunosanganisawo vamwe, not just our words, our language. kwete chete mavara edu, kutaura kwedu And kana I'm of the malanguages edu. opinion, Ini tine pfungwa idzi, and this is not a parable, this is me, haizi parable, ini ndini, so you're welcome to disagree. saka makasununguka kusatenderana. And I'll use this again in a damaged framework Ndichashandisa izvi zvakare neframework yekudamaged, as a man semunhurume speaking about women. anenge achitaura nezvevanhukadzi. I don't believe Handitendi that I even have a right kuti nditombori neright to have an opinion yekuva neopinion about a woman's hair. maererano nevhudzi remunhukadzi. I use the word opinion Ndashandisa vara rekuti opinion
I don't think I have a legitimate, I don't think it's legitimate for me Handifungi kuti zviri legitimate kwandiri to have a personal preference, kuve ne-personal preference, because what ends up happening nekuti zvinopedzisira zvaakuitika is that I end up marginalizing women kuti ndinogumisira ndaakuita marginalize vanhukadzi based upon their looks. maererano nekuratidzika kwavo. And I think that's, for me, fundamentally wrong. Kwandiri ndinofunga kuti zvitori wrong zviri I pandamira. think it's fundamentally correct Ndofunga kuti zviri correct for an individual, kumunhu nemunhu, for a woman, kumunhukadzi, to have a preference, to have a choice kuti ave ne-preference, ave ne-choice about kana sarudzo her own look, maererano nekuratidzika kwake iye pachake, upon her own appearance. maererano So nekuratidzika she can kwake choose for ega. herself how So she looks, iye ari ega anogona kuzvisarudzira kuti ndicharatidzika sei, what she prefers, zvaanoprefera. but as an outside, a third person, Asi semunhu ari kunze, munhu wechitatu, I don't think I have a legitimate right to have a preference. handifungi kuti ndine right iri legitimate yekuva I nepreference. think my response should be, Ndofunga kuti response yangu inofanira kunge iyi. if she prefers to look that way, Kana iye achida kuratidzika akadaro, then not only is that her right, then haisingori Then that's right good. yake chete, then zvakanaka for her. paari. And I can't say whatever I think, Handigoni kutaura izvo zvese ndinofunga, because the ideal situation to be in nekuti situation iri ideal kuve uri is that I mairi don't judge a person, a woman, on her appearance, ndeyekuti handijaji munhukadzi which maererano means I don't have a nekuratidzika kwake, preference. zvoreva kuti handina preference yandinayo. Now, I know there are people who are going to disagree, Ndoziva kuti kune vanhu they're vacharambirana going to nazvo, argue vachaita nharo that people have a preference based upon appearance, kuti vanhu vane preference based neappearance, based upon attraction. tichibhesa neattraction. But I'm not focusing upon that aspect of our humanity, Asi handisi kufokasa neaspect iyoyo yeunhu hwedu, because when we do, nekuti patinodaro, when we speak about people that we're sexually attracted to based upon their appearance, patinotaurira nezvevanhu vatiri sexually attracted kwavari maererano neappearance, I think if we're not careful, ndofunga kuti kana tisiri we careful end up falling into a ditch. tinopedzisira taakudonhera mugomba. So I've collected some various thoughts Saka ndakolekta pfungwa dzakasiyana siyana and packaged them together into this question, ndikadziputira ndikadziisa mubvunzo uyu which is about being inclusive, unova wekuva inclusive, not only in our language, kwete kwoga mulanguage yedu but in our thoughts. asi mupfungwa dzedu. Wherever you stand, wherever you are in this movement, Pese patakamira, pese patiri movement ino, whether you're one of the people who do judge on people's appearance, whether muri vamwe vevanhu vanojaja maererano nekuratidzika kwevanhu, that you've told people that you prefer them a certain way, kuti makamboudza vamwe vanhu kuti munoprefera kuti which means that varatidzike you desire to nenzira, mold them in your image according to your preferences, zvoreva kuti munodesire kuvaumba nepreference yenyu, I'd kuvaumba ask you to image yenyu. stop
ndinokukumbira kuti uite izvozvo and consider their humanity, not your preferences. mokonsita munhu hwavo kwete mapreference enyu. All of these thoughts, all of these ideas Dzese pfungwa idzi maideas are all ese aya interconnected. akabatana. And the connection is Kubatana kwacho ndeuku that we need to come together tinofanira kuuya pamwe chete and to attempt to stop focusing upon our differences tozama kusiya kufokasa kusiyana siyana and kwatakaita not only see our shared humanity, toona chete koga humanity yedu but yatinoshare also to realize that prophetically we are together, asi kuti tirealize kuti prophetically tiri pamwe that chete we're not some random individuals. hatisingoriwo maindividuals vari random We're the 144,000 tiri 144,000 who are required vanosungirwa to march in step kuti vamachi vari mumasteps to view things the same way, kuti vave nemuono wakafanana to pazvinhu have a common identity, kuve neidentity Mission. yakafanana kuve nemission and yakafanana perspective of the truth. nemuono wechokwadi. If you feel Kana uchinzwa that you've been misunderstood, kuti hauna kunzwisisiwa, mistreated, wakatreatwa zvisiri izvo, rejected, wakarejektwa, if you feel that you may have done that to somebody kana uchinzwa kuti unogona kunge wakambozviita izvi kune mumwe munhu, individually and collectively, uri munhu ari individual kana kuti muri pamwe chete, interpersonally and organizationally, zviri interpersonal kana kuti seorganization, seems to me zvinoita kwandiri that this sekunge is the last opportunity that we have uyu ndowega mukana wekupedzisira watiinawo of seeking for the lost sheep and bringing them back into the fold. wekutsvaga hwai dzakarasika todzidzosa zvakare munhu. Some may make it Mudanga. back on their own, Vamwe vanogona kuwana nzira vodzoka zvavo pachavo but the vega, vast majority need to be searched out and As- healed. asi ruzhinji rwedu runofanira kutsvagwa ruchiporeswa. This is not license Iyi haisi license to ignore the truth, yekuziva chokwadi, to pretend that there are no rights and wrongs, kuti tinyepedzere kunge that we're free to hapana believe marights what we kana want. marongs, kuti munhu wese ari free kutenda zvaanoda But kutenda. this is an opportunity Asi uyu mukana for each of us weumwe neumwe wedu to question our individual and corporate place in prophecy, kuti abvunzurudze nzvimbo yake semu-individual kana se-corporate prophecy. we have been spared Takatoitwa the spare burden, burden, the responsibility of responsibility taking care of others. yekuchengetedza vamwe. We have been spared the responsibility of having to take care of others. Takaspewa responsibility yekunge tichizochengetedzawo Because vamwe we have an opportunity now nekuti tine mukana izvezvi to take care of ourselves wekuita take care and to prepare pachezvedu for the coming crisis. nekugadzirira crisis iyo inouya. Let's pray. Ngatinamate. Dear Lord, Mwari wedu, as we open this weekend camp meeting, apo tiri kuvhura camp meeting yeweekend imwe, as it takes its place in prophetic history, painotora nguva yayo murundu weprofesi, as together we explore the truths that you want us to understand, apo pamwe chete
tichiita explore zvokwadi zvamunoda kuti that will be brought to view during these coming presentations zvichaburiswa pachena mumapresentation aya anotevera. I thank you Ndinokutendai for myself kwandiri inini and behalf of all those in the movement uye on behalf of vanhu vese vari mumovement ino for being allowed to be a part kutendedzwa kuve part of this great prophetic movement, part yeprophetic movement ino huru, not only corporately, kwete tiri corporate but as an individual, asi sema-individuals that you have given me a glimpse, kuti makandipawo that you have given each of us a glimpse makatipa munhu into your divinity and what it means uye zvazvinoreva to be a living God, kuve Mwari panorarama, one who takes responsibility uyo anotora responsibility for their behavior and their actions, yebehavior yavo uye that when maitiro avo. things go wrong, Kana zvinhu zvichinge zvakakanganisika, when you're accused of bad behavior, patinoaccuswa nebehavior yakashata, you don't shy away, hamudzokeri you mashure, don't run away, hamutizi, but you face your responsibilities. asi munotarisana nemaresponsibility enyu. It's my prayer, Munamato wenyu. and I hope the prayer of everybody here, Ndinoimba kuti munamato wemunhu wese ari pano. and through the coming meetings, Zvakare mumeetings anotevera that we will enter into hatichange tichizopinda maari and share that part tichizosheya part iyoyo of your divinity, yeumwari hwenyu and we can live tichigonawo kuzorarama as your counterparts. sema-counterparts enyu In Jesus' name, muzita raJesu. amen. Amen.